Are you ready? Yes, boss. Please come forward. Thank you very much. First, let me acknowledge kuti polisi ya masiku ano ndimene makalira. Umapita pa station, ukapeza abambo ali nkamwana kakang'ono kufusa ati ndifuna polisi andiperekeze fwa mkazi wanga wathawa kunyumba. So the police in Malawi tackles everything and anything. So I'm not surprised. But let me start responding. I will start with the issue that our brother, Mr. Travis, zoonadi makesi insurance akumachitika ndipo akumachitika ndithu osati very intense mmene social media imanenera koma akumapangika apo ndi apo ndipo makesezi amene wati kumafufuza timaona kuti ndi nthawi imene tinapatsidwa 1 hour sitikanatha kupita pa chilichonse kapena pa kesi ineyi yonse. As I speak, so we were interacting with my fellow members. Kani yakumachinga munthu anamangidwa anampatsa 6 years. Pali nkhani zina zimene zili nkoti zimene sindingathe kuchita comment pano. Pali nkhani zina zimene zikanafufuzidwa. The most recent one yakumponera very interesting. Ifeyo tafufuza ndipo tafika pachimake chifukwa mumayenera musanagwire munthu tumuone mumafufuza kuti kodi anapanga ndi ndani, despite zimene social media ikunena, despite zinthu zimene anthu tikumaziona pamwamba anena kale kuti there are invisible hands everywhere. Mumamba mwafufuza kaye. So nkhani zambiri zitafika pamapeto poti tikuyenera kufufuza. I was talking with Director of CID, sitikanatha kugwira anthu pamene ife lero tikukumana kuno pa Nsonkhano ikanakhala rhetoric ndiye kuti tikunena zina pasi tikuchita zina koma anthu agwidwa, believe you me. So makesezi ifeyo amene watikwatengera chifukwa chake ma investigators athu amene ifeyo in my view timanena takhala tikwanena kuti you are letting us down chifukwa nkhani ikachitika officer in charge CID, director wa CID amauza nyamataka achite investigate. Ndipo akamachedwetsa some of us because we are professional, we put pressure on them to investigate as quickly as possible. Kotero kuti milandu ina yambiri mmene amandipatsira report this morning ndinkhani zoti zathakale. Ndipo muona tikamba kugwira anthu nthawi zambiri ifeyo by nature of our institution sitingamangobwera poyera tagwira uje ndebasi tuziwonongeka za investigations, but we are going to arrest people and we have investigated almost all of the cases. But it goes back to what we had discussed. Ma Secretary General zathu ali munomo. Mwina you will be surprised, by the way, ma cases ambiri of violence, they are being perpetrated towards the ruling party. And ndikumafusa kuti who is doing that? We have statistics. So ndekuti anthu ake ndife tomwefe tili munofe. Ndife tomwefe. So what tikachoka muno, let's mend our ways. Kani ya persons with a disability, many my brother mentioned, I'm happy to report kuti since 2020 sikunapezeke kuma cases of people with albinism. Chifukwa chani ma strategy tinayika titaona mmene chisankho cha 2020 chinakhalira kuti abale athuwa they were being targeted. Chifukwa chake tinayika ndondomeko zimenezo. Mwinaso as role model you might have seen if we have started employing people with disabilities, albinism. At the moment we have 4 of them as police officers, an indication that we want inclusivity in what we do. Kuti iwo satha kumatithandizira chiopsezo chawo chili pati ndi kumatithandizira kuti tikhoza kupanga bwino. There was an issue of
intra-party politics being democratic. A very issue I must say, but if I akatiuza kuti tikapanga my primaries for example, kwakuti timatumiza anyamata athu to provide security in those areas. But where we have not been told, kumakhala kovuta kuti anthu loda. But mwina poti tonse tili muno mukakhala ndi ma primaries akuluakulu tiyeni tiuzane apolisi azipitako ndicho linga choti ma violence akhoza kuchepetsedwa chifukwa cholinga chake ndi chimenecho tisamati zinthu zitachitika kale nkumapita ku polisi zimaoneka ngati we lose a lot of resources kuti tichite redress chinthu chimene tikanatha kuchichita prevent chifukwa cholinga chathu chachikulu is to prevent that those things should not occur in our jurisdictions. There was an issue of early warning signs. Indeed, as already alluded to by my friends, if we are investigating, we are assessing situation on daily basis. Tili ndi branch yathu ku polisi mene tsiku lililonse mamawa imandiuza kuti kukuchitika zakuti kukuchitika zakuti kukuchitika zakuti. So ma early warning signs ifeyo tikwadziwa ndi chifukwa chake we are able to come up with ma hotspots. Komanso at the same time we have malo ena samakhala ma hotspots koma mumaona ma activities that are happening. So my dear brother, indeed we have people, yes, thank you. We have people on the ground that can tell us of the early warning signs. Okay. We have them. Yeah. They can use force to send messages to a control room, which can give even a map of Malawi indicating red, blue, green to indicate levels of violence. So, for your information. Yes. There was a comment of visible and invisible. There was a comment on invisible actors. I want to agree with you that in everything that happens in this country, indeed there are visible and invisible actors. As a police entity in this country that is mandated to provide security to Malawians, we all know those. Ngakale muntu akanena kuti tienda ma demonstrations, if we go down ndikunena kuti who has sponsored these demonstrations? Invisible hand iyo ndiiti chifukwa anthu timangowaona anthu amene abwera kumsewu ndipo ma invisible amakhala anthu otchuka very influential with money and everything. They would not want to go pamsewu kumakapanga ma demonstrations. Amangochita sponsor ma demonstrations yacho osalola swanawo kuti apite kuma demonstrations nangasiwo wamemeza kale kuti kukaenda mwazi angalole kuti mwana wawo apite kumalo kokaenda mwazi ngati mukaona kuti iwowo ndi ma families yawo ndi ana awo azitsekera m'manyumba koma kutumiza ana anzawo kuti apite kuma demonstrations. We all know those invisible hands. Honorable Nyenyezi talked about misinformation, disinformation and hate speeches and use of MBC. I think on the last part of this, the use of MBC, I think people have taken note. The relevant authority, they have taken note. I would not want to waste my time in commenting on that. Command in enable some misinformation. If I want a police, tikumafufuza anenapo ujenaja kuti pano pata ikwimitsa kwambiri cybercrime unit yathu. Woti olomukatumiza pa social media paja kamene mwatumiza inuko. Ife timakafufuza mpaka natimampeza amene wachita zimenezo. Nthawi zina anthu tayita napo kungofuna kwachenjeza chabe, nthawi zina anthu tawutsekutirapo milandu. So yes, as an organization ngati polisi yanu, kuthekera kuti tikhoza kugwira anthu amene akupanga ma misinformation, disinformation and hate speeches, ifeyo tili nako chifukwa ukadaulo umenewu ku polisi ulipo.
sitinganene kuti tafika penipeni because we are subject to improvement. We shall continue to improve time and again. I hope I have exhausted the questions that were posed to me. Thank you very much. Thank you, Inspector. We take the next 5. So I said we'll exhaust this side and we go this way, right? That's the next table, 1, 2, 3. There are 3 sitting at the same place. Then the 4th, and then the 5th one there. That will exhaust this area, then we go that way. I will recognize you. Thank you. Ndikuganiza kuti takhala mu nyumba muno amalawi akudikira kuti avamo komanso zoona pakuthapa zonse ulibe stolo imene amagulisa bata ndi mtendere. Ndimafuna ndisindike pamene kuti pakuthapa zonse ulibe stolo imene amagulisa bata ndi mtendere. Ndi mafunso angapo 1 olemekezeka no angapo mutapanga prioritize kukhala ipozi kapena wili basi kuti tialole sena pange. You're also eating into my time. Pa 7 December munapere interview kunena kuti mwamanga anthu amene amatema anthu ndizikwanje pa community ground. Tili ndi recording. Timafuna tiziwe kuti kodi milandu imene akuimva bwalo lake lakuti ndilakuti. Pa 25 November 2024 pali Longo community pamene paja pali hotel yasimama pali CCTV panabwera anthu azikwanje amene amayimba kumbuyo kwa polisi kuti nkhani imene mayembekezanso kuti tikupaseni mpata a director akafukufuku akafufuze funso lina manena kuti kumakhala zionesero zopanda chilolezo. Pa 7 November 2024 tinalemba kalata not 7 pa 7 November wauza bwana mkubwa kunena kuti malinga ndi malamulo tifuna tipange zionesero zopanda ndi mtendere mafuta mziku muno mulibe. Abwana mkubwa anatitensa ku stakeholders conference office kwawo apolisi mlani kumene tinakambirana tinkafuna tipange ma demonstration pa 19 munatiuza kuti pa 19 a president akupita ku Luana. Ife ngati anthu oyemekeza malamulo tidamvera ndipo tidasankha tidagwirizana kuti mademo tipanga pa 25 imene ali mande. Anthu ankatiseka kuti mademo opanga mande akuti koma tinafuna kulemekeza malamulo. Sunday pa 24 kunabwera kalata yonena kuti apolisi mwauza bwana mkubwa alofu dipalani kunena kuti achakwera kuchokapo choncho mademo tilepherese. Mukuganiza kuti anthu mwauza kunena kuti timfuna tipange ma demonstration lachinayi akuuza mwatiuza kuti president akuchokapo tavomera ngati olemekeza malamulo kenaka mukukabweresa the whole state president kungofuna kusokoneza ufulu wa ma demonstration. Ndizoona lero monga maime kumauza dziko kunena kuti kumakhala ma demonstration ongofuna osalemekeza malamulo. After all said and done ngati lero simu chifati ndi recording imene mna yankhula pa 7 December ngati simutuuza bwalo ndi state ya imene ukumva mlandu wa anthu anatema anthu pa 24 ndi pa 25 pa Longo community komanso ngati simutuuza kumene akumva mlandu wa anthu amene anapresa magalimoto anapanga ziwawo ku parliament inu muvomere kuti mwalephera mutule pansi udindo and you are a threat to the peace and stability of this country. That said ndinene pano kuti in fact tikunena kuti muno omwe tikamaliza tipange governing council ngati funa chisankho zende zabata ndite atiuza kuti kumachinga tinadi mufunsedu nkhani zonse zimene zachitika ku central region palibe wamangidwa. Nkhani ikachitika kundilande amathamanga, nkhani ikachitika kumachinga amathamanga, koma kuli Longwe palibe wamangidwa. Ngati amanga munthu andiuze zimene ndikuyankhula about the evidence. Therefore Madam Merin Yoram has failed Malawians and ni munthu amene salingalira za mbiri yake legacy. Ifeyo timamenya nkhondo kuti azimaya azikidwa pampando pamawa tisapanga kumvisi bwanji anthu kuti azakhale inspector general pamene tili ndi mayi amene akuyang'ana kumbali mwadala. Chifukwa chimenecho ndikupempha nyumba ino kuti resolution imene tipange tipeze committee imene yendese dziko lino kufikira pa chisankho cha pa 16 anthu point of order president akurisidwa ntchito ndapereka kale mboni apa session amene amafuna kuchitika pa 4 a president akumatengedwa kumalowesedwa muzinthu sakwene kuti azilowa benemu. Chifukwa chimenecho kuti tikhulupirire chisankho chichitika leba titendere muno tikhazikise komiti imene yendese kufika pa 16 September. Zikomo kwambiri. Tinabasandi mwafunsa funso
tisayambise so disorder ina, tisapangane disorder ina, tiyankhe Funso, film ya Nsonkhano uno, the dialogue respectfully. Dialogue respectfully. Ndeti lemekezane kuti tiyankhulane, tigawirane nzeru kuti tipiziko lathu pili pasogolo. Ndeti yankhule ndithu momanga dziko. Thank you very much, moderator. Can we have some order? Can we have some order? Can we have some order? I know Mr. Mafuto Bamus has the microphone. I'll ask you to take a seat for a minute. Awa agulu, mwayambaji bwana. It's so surprising, kuti anthu akulu mufuna muzipanga zachibwana. Nimafune kuti Mr. Namiwa has a right to express his views, even when we don't agree with his views, or even when some of you don't agree with his views. And in this conference, we will give everyone an opportunity to express their views. Okay? Even when we don't agree with their views, but we must listen respectfully until they have said what they wanted to say, or until the moderator has interjected in the interest of time. Number 3, mutilemegeze as moderators. I think what you did, Mr. Namiwa, was not very good. To answer back with a tinge of rudeness towards the moderator. Don't respond, because that, okay, thank you. That was not good. Because when you take away the moderation and you give yourself rules you want to follow and not the conference rules, there will be chaos here. So let's follow the rules, respect the moderators. I have told you, and I want to say it again, as moderators, our role is not to gag. Our role is to facilitate you with a fair opportunity to express your views. But let's do so orderly, following the rules. But everyone will have an opportunity to express themselves. We're not going to gag you, but be within the regulatory framework that we have established, because there are two things that threaten the world. It's too much order and too much disorder. And that's why you have moderators. And that's why we are moderating, allowing you moments of light so you can have fun, and bringing you back to moments of seriousness so we can deal with the business. But if you want to push us to disorder, then I just want to tell you, we will issue an order to eject you out of the conference, and we will ask security to help us to out of the conference. But everyone will have a fair opportunity to express themselves. Don't worry, everyone will speak if you want to speak. Okay? Even when your view is unpopular, you will speak. Yeah? Even when some people think your view is stupid, yes, we will give everyone an equal opportunity to express their stupidity. We will do that here. Okay? So I just want to call for respect so that we have a civilized dialogue. Okay, my brother Karim Osman is moderating this session and we must follow his instructions. Mr. Mafuto has the microphone. You can get back to the floor. Thank you. Thank you very much, moderator, for the guidance. My question goes straight to one of the points that was presented on the slides. And thanks to the Malawi police, because you indicate that you get into working relationships with other institutions. And one of those that you mentioned is the MDF, the Malawi Defense Force. Very important.
Now, I wish to highlight also that a couple of studies have indicated that at certain points in time, there is loss of public trust on the Malawi police. So, for example, the Afrobarometer, when sometimes they ask people, they do indicate and list some public institutions where Malawians do not have much of the public trust. So this consistently is listed. So that brings in the role of the MDF. A study by the University of London, the London School of